Karibuni tena. Mara ya mwisho tuliongelea kuhusu maana ya differentiation, tukaongelea pia power rule, tukaongelea by definition. Leo sasa tutakuwa tunaongelea product rule. Product rule or differentiation. Product rule inahusikana na differentiating a product of two functions, two or more functions. Kama tuna function moja ambayo imekuwa expressed kama multiplication ya function zaidi ya moja, hapa tunakuwa tunatumia product rule. Formula yake tuseme kwa mfano example, tuna f of x sawa na g of x times p of x, then nikiwa natafuta f dash of x, hii ni sawa na kusema g dash of x. Naanza kwa kudifferentiate g of x na multiply na p of x, then unajumlisha na g of x yenyewe, then una multiply na differentiation ya p of x. Hii ndio formula ya product rule. Tukiangalia hii formula inakujaje kuwa hivi, tunapataje formula ya differentiation by product rule? Hii inaweza kupatikana kutokana na differentiation by definition. Tuanze pia from the question itself kwamba f of x ni sawa na g of x times p of x. Hapa by definition, kumbuke by definition dash of x ni sawa na limit h goes to 0, tuna f x plus h minus f of x over h. Now hii ni sawa na limit h goes to 0 g x plus h times p x plus h minus g of x p of x over h. Tunaweza tukaongeza tukajumlisha sifuri na isiwe na tatizo lolote. Tunaweza kusema plus 0 na isilete impact yoyote. Lakini sasa hii itakuja kutusaidia katika kuweza kupata ile form ya differentiation by product rule. G x plus h sifanyi lolote ila kurudia tu formula hii ya juu gx p of x. Sasa hapa nitakuja kujumlisha, ili kwenye sehemu ya sufuri nitajumlisha g of x p x plus h minus g of x p x plus h. Ukiangalia vizuri hichi nilichokijumlisha si kitu chochote isipokuwa ni sufuri, which is yani hii equation ya chini na equation ya juu ni sawa sawa. Limit h approaches to 0, tukiziarrange tukachukua hizi mbili, tukachukua hizi mbili, sio rangi tofauti inaonekana vizuri zaidi. Nitumie rangi ya kijani, nikicollect hizi mbili na hizi mbili pia nikazicollect pamoja, na kuwa na equation kama hii p x plus h brackets g x plus h minus g of x plus g of x in bracket p x plus h minus p of x, hii yote over h. Hii ni sawa na limit h goes to 0 p x plus h, peke yake ni g x plus h minus g of x over h plus g of x x plus h minus p of x over h. Now hizi individually tukiangalia vizuri, hii hapa na huyu hapa, hii itakuwa ni definition ya nini, ya differentiation of g of x. So tukiendelea kusimplify, limit h goes to 0 kwa ni p x plus h
sehemu ya h inakuwa ni sifuri, sababu hapa inaenda sifuri, times g dash of x plus g of x times p dash of x. Na sasa hapa tunakuwa tumemaliza swali letu, kwa hiyo inakuwa ni sawa na p of x times g dash of x plus g of x times p dash of x, ambayo hii ni product rule. Sasa tuangalie baadhi ya mifano. Example 1 of product rule. Turudi kwenye swali ambalo tulilifanya mwanzo kwenye normal power rule. Ilikuwa swali letu lilikuwa ni f of x kwa mfano ni sawa na 2x plus 1 3x squared plus 5. Tukaulizwa f dash of 6. Swali kama hili tungeweza kulifanya by expand multiply hizi function mbili, alafu tukafanya by power rule, lakini sasa tutafanya by product rule kwa sababu hii ni product ya function mbili. Kwa hiyo solution f of x ni sawa na f dash of x ni sawa na naanza kwa kudifferentiate labda moja, x squared plus 5 times d of x 2x plus 1 plus, as the rule states, na differentiate moja na multiply na ile nyingine, then nakuja na differentiate na ya pili, here 2x plus 1 times d of x 3x squared plus 5. Hapa tukumbuke hii tukidifferentiate hii function ya ndani, differentiate ya kwanza inabakia 2, differentiate ya pili inabakia 0, kwa hiyo 2 plus differentiate 2x plus 1, differentiate hii ya kwanza inabakia 2, inakuja tu multiply na 3, alafu hapa inakuwa 2 minus 1 inakuwa ni 6x, hii ya pili inakuwa ni 0. Kwa hiyo tukiendelea mbele hapa tunapata 6x squared plus 10 plus 12x squared plus 6x. Tukiangalia vizuri, tukiarrange vizuri hii function inakuwa ni f dash of x ni sawa na 18x squared plus 6x plus 10, kitu ambacho tulipata mara ya mwisho pia. Now sisi tumeulizwa f dash of 6. f dash of 6 ni sawa na kitu gani? Kila sehemu ya x tutaweka 6, 18 squared plus 6 times 6 plus 10 ni 694. Na tuangalie mfano wa pili, example 2 of product 2. Swali letu linatuambia f of x ni sawa na sin squared of x. F dash of x ni sawa na ngapi? Solution. Kwanza inabidi tujiulize, hii ni product, f of x ni product of two functions. Is f of x product of two or more functions? Jibu ni ndio, yes. Kwa nini? Kwa sababu hii f of x yetu sasa na kusema sin x times sin x. Kwa tunaweza kutumia product rule hapa na kuwa na sin x, f dash of x ni sasa na kusema sin x times d sin x plus sin x times d sin of x dx. Ni sawa tuna 2 sin x d dx sin of x. Sababu hii na hizi zinafanana, tutazijumlisha tu kirahisi. Now differentiation ya sin x tukumbuke ilikuwa ni cos x, 2 cos of x. Kwa hiyo tunaweza tukaishia hapa, au pia tukumbuke pia hii from trigonometric identities, hii ni sasa na kusema sin of 2x. Kwa hiyo jibu ni either 2 sin x au sin of 2x. Sawa.
Tuangalie swali letu la mwisho. Example ya 3. Tuseme tumeulizwa f of x ni sawa na e to the power x times sin of x times x plus 3. Now hizi ni equation 3. Now tutajiuliza swali lile kwenye solution kwamba is f of x a product of two or more functions? Yes. So we can use product rule. Sasa hapa tukiangalia vizuri kwa urahisi, tuseme kwamba e power of x sin x iwe sawa na g of x, alafu 2x plus 3 iwe sawa na p of x. Kisha hapa turudi kwenye definition ya product rule. F of x ni sawa na g of x times p of x. Unaona hichi kitu. Now tukiulizwa f dash of x ni sawa na kusema g dash of x p dash of x p of x p of x jumlisha p dash of x g of x. Kwa sasa hapa tunaweza ukafanya hichi kipande peke yake, ukafanya na hichi kipande peke yake, ukapata majibu ambayo ukaja kuyajumlisha mwishoni. So tunaona kwamba kwanza tuanze na hichi kipande cha kwanza, g dash of x p of x, g dash of x x. Ukiangalia hii g dash of x nayo tunaweza tukaifanyia product rule kwa sababu ni product of two functions. Kwa hiyo hii tutafanya kwamba e power x times d of x sin of x plus sin of x times d of x e to the power x. Now hichi ni kipande g of x peke yake, then times yote times p of x ambayo ni kitu gani? 2x plus 3. Hapa tunapata inakuja kuwa e to the power x cos of x plus e to the power x sin of x times 2x plus 3. Now to conclude tunapata kwamba ni e to the power x 2x plus 3 times cos of x plus sin x. Hii ni sawa na kipande cha kwanza g dash of x p of x. Now hichi tukiwekea hapa tutakuja kutumia baadaye kwa sababu hichi ni kipande cha solution yetu. Na kipande cha pili ambayo ni p dash of x g of x, hapa tuta replace to p dash of x, hapa ni sema d dx 2x plus 3 times g of x ni e power x sin x, na hii hapa tutapata 2 times e to the power x sin x. Kwa tumemaliza. Now tukirudi kwenye f dash of x sasa na summation hii ya kwanza g dash of x p of x plus p dash of x g of x. Hii ni sawa na kupata kitu gani? Tutakuwa hii equation ya kwanza na hii equation ya pili ni summation tu ya hivi vitu viwili, sababu tulifanya portion tulianza na portion ya kwanza tukamalizia portion ya pili. Kwa hiyo hapa ngoja tunazijumlisha hizi mbili. Tukizijumlisha hizi mbili tunaweza tukachukua ni sawa na kusema 2 e to the power x sin of x plus e to the power x 2x plus 3 cos x plus sin of x. Na sasa hapa tunaweza tuamue tu simplify, tukichukua e to the power x in common terms
tutabakia na 2 sin of x plus 2 of x plus 3 cos of x plus sin of x. Tunaweza tukaisimplify zaidi au tukaiacha hapa hapa, haina tatizo. Kwa hiyo mwisho wa siku jawabu ambalo tunalitafuta f dash of x ni hili. Sawa. Kwa leo tutakuwa tumemaliza product rule hapo. Hadi next time tutaendelea na quotient rule na chain rule. Stay safe.